Welcome to my channel! Ngayon naman ay tuturuan ko kayong gumawa ng homemade tomato cream sauce. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ito ang mga ingredients. 1/4 cup tomato paste, 1/2 cup cooking cream or nestle cream, 1 cup fresh milk, 2 tablespoon butter, 1 piece red bell pepper, 1 piece onion, 4 cloves garlic, 1 tablespoon sugar, 1 teaspoon salt, pepper and seasoning granules, and 2 tablespoon flour. Ito ang mga instructions. Una nating gagawin, magpainit ng pan at ilagay ang butter. At igisa natin ang garlic, onion at bell pepper. Next, lagyan din natin ng flour at haluin mabuti. Lalagyan na din natin ng fresh milk at tomato paste, then mix well. Next, timplahan natin ito ng salt, pepper, sugar, at seasoning granules at ipagpatuloy lamang ang paghahalo para hindi masunog. Huli nating ilalagay ang cream at haluin lamang ito hanggang sa lumapot. At pwede na natin patayin ang apoy.
Ayan, tapos na nating gawin ang napakasimpleng recipe na ito, ang homemade tomato cream sauce. Serve with your favorite pasta and extra parmesan cheese. Enjoy! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!